way to Marseille. Steph will be there. They're just 2 hours up the road. They'll come to the game. Yeah. Take the kids to the game for sure. Yeah, she wants definitely, to go. Definitely. Bueno, gente. Sophie will probably come, so yeah. She will? I'll tell her to get in contact. Wasn't she in Argentina before? Yeah, but she came back. Yeah, no, they'll definitely go. So yeah, they can catch up down there. Yeah. Perfect. Ok. Bueno, ya vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Gracias por estar. Buenos días a los que estamos en Buenos Aires, a los que están del otro lado del mundo. Michael, David, buenas noches. Felipe, Cecilia, la traductora en Europa, buenos mediodías. Bueno, estamos aquí de vuelta reunidos, tal como había prometido Michael hace unos días. El 16 nos íbamos a volver a ver y aquí estamos. La idea de este nuevo encuentro, Michael nos va a presentar cómo se va a completar su staff. Algunos ahí ya lo están viendo, hay una cara conocida por todos. Esa parte se la voy a dejar a Michael, que los presente y nos cuente quiénes son y por qué están. Yo simplemente, después de esta breve introducción, les voy a explicar cómo la videoconferencia tiene interpretación simultánea. En el zócalo del Zoom van a encontrar un iconito de un mundo y ahí van a ver la palabra interpretación, van a cliquear ahí y van a poder elegir el idioma en que quieran escuchar la conferencia. Así que le voy a dar unos segundos a los colegas periodistas para que puedan elegir su idioma y después ya sí arrancamos. Michael, cuando quieras ya nos podés contar por qué estamos de vuelta acá hoy, todos juntos. Gracias. Buenos días a todos. Estoy muy feliz de anunciarles hoy a dos hombres que completarán nuestro equipo de entrenadores para los Pumas, para nuestro viaje desde ahora hasta la Copa Mundial de Rugby en 2023. Es más fácil hablar en español cuando we're on Zoom and I have the translate in front of me. So I'd like to introduce you first of all to David Kidwell. David is someone I've known only recently in Australia, and he's got an established and brilliant career as a rugby league player in Australia at club level, in England also, where he's played over 240 games of top elite level rugby league. And he's also represented his country, that being New Zealand, 25 times in rugby league, and also the Aotearoa Māori, I think 3 times where he's represented, and is now the coach of that team as well in the New Zealand Māori All-Stars that play in a game every year against the Indigenous team in Australia. He's also been coach of New Zealand rugby league team, and he's currently the defensive coach at Parramatta, which is a rugby league club in Australia's NRL competition. And after having many discussions with him, watching many tapes and videos of the Pumas of recent times and speaking about their game, we came to an agreement that he would be really happy, and we were really happy to have him join our team to look after the defence of the side. It's going to be a new experience for David. He's extremely excited about coming over and changing codes. He's had some experience with the game, which I'm sure you'll ask him about later on. But he's got a very important role because defence is the foundation of every team that plays in a contact sport. So it allows us to do nearly everything else. It's like our insurance, and we're very happy to have him.
The next gentleman I'm going to introduce you to, who will be our backs coach, attack coach. He'll help me very much with driving the team on a day-to-day basis, is Felipe Contempomi. I really don't need to introduce him to you all, I don't think, but obviously 87 caps for the Pumas. I had the opportunity of coaching Felipe for 5 years or 4 years at Leinster, which were 4 of the greatest years for me as a coach. Having players like Felipe to coach was a real pleasure, and I'm talking with him now that he's become a coach and he's got more experience. It's really great for me to see not the change, just the transformation of his knowledge as a player into a knowledge as a coach. And it's been really enjoyable for me just to have some brief conversations with him in the lead up to putting all of this together. And I know we're going to have many more, but Felipe will bring something very different to the team around the way we play the game as a whole, not just on the attacking side. He's got not only his own rugby experience as a player and an established player at the highest level, winning all competitions pretty much, but he's also been involved with one of the best clubs in the world at the moment. And that experience that he brings to the Pumas this year is very, very exciting for me. I know I'm going to learn some things off both David and Felipe this year that's going to make me a better coach. And I'm really looking forward to the experience sharing with these two guys, as well as with Andres and Juan and all of the support team that are going to be with us on this journey over the next short while. I'm very excited about it. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas. Ramiro Conti, por favor. ¿Estás muteado? He's muted. Sí. Maxi Domingo. Buenos días, Mike. Buenos días, Felipe, David. Bueno, mi pregunta, por un lado, para Felipe, primero, ¿qué significa para él volver a trabajar en Argentina? Él ya estuvo en Argentina 15, ahora formar parte de un staff de los Pumas es una vuelta al seleccionado mayor. Y la pregunta para David es por ahí, más allá de la presentación que ya hizo Michael, que nos cuente qué sabe de Argentina y qué representa para él poder trabajar con este país. Bueno, empiezo. No, para mí creo que siempre ser parte del seleccionado nacional es un honor, pero a la vez, como siempre digo, todos esos derechos conllevan una responsabilidad muy grande y la verdad que encantado de asumir esa responsabilidad y sobre todo de tratar de aportar algo al seleccionado, ¿no? Creo que ya desde hace varios años se vienen haciendo cosas muy buenas y el rugby argentino está en un buen camino, pero bueno, uno siempre trata de venir y aportar algo para esa evolución, ¿no? Nada, yo creo que es una oportunidad muy linda que se me presentó y bueno, de nuevo, ahí Michael dijo, fue mi entrenador, siempre estuvimos en contacto, pero sentimos el rugby parecido y trabajar con él creo que es también algo que me motivó mucho, ¿no? Así que nada, sí, contento de volver. Perfecto, vamos con Buenos Alejo días. Miranda. Hablo español muy poquito.
But for me to join the Los Pumas, I'm very excited. Really looking forward to moving the world ranking from 8 up into the top 4. I think it's I'm a winner. I love winning more than I hate losing. So I'm coming here to win the World Cup. That's my mindset. I've been talking to Michael extensively about it. I have very high standards, and I'm here to really push the players into places that they haven't been uncomfortable. I've talked with my family, and it was a big decision, but I'm really looking forward to learning the language, sharing my culture, learning Argentinian culture. So I'm very happy. Alejo Miranda, por favor, ahí, con tu pregunta. ¿Qué tal? Buen día a todos. Quería preguntarle primero a Felipe Contepomi, ¿qué vio él de los Pumas en los últimos años y dónde piensa que se puede trabajar más en función de ataque, que va a ser su especialidad? Y le quiero preguntar tanto a Michael como a David, ¿qué es lo que se puede incorporar específicamente del Rugby League al Rugby Union en materia de defensa en este caso, que se puede adaptar? Recuerdo, por ejemplo, el partido que le ganan a los All Blacks, que utilizaron una defensa en parte adaptada del Rugby League. Bueno, ¿qué cosas se pueden adoptar de ese otro deporte distinto? Empiezo respondiendo. No, que vi de los Pumas, mira, primero hay que ponerle el contexto de la realidad, y creo que los Pumas en los últimos 6, 7 años han pasado por muchas transiciones desde lo que es lo geopolítico, ¿no? En cuanto a los jugadores, estando en Argentina con Jaguares, después se disolvió Jaguares, hubo una transición yendo a un mundial con la primera experiencia en un mismo año con Super Rugby y demás, y hoy es otra realidad distinta a lo que era hace un par de años, y nada, veo que sí Argentina se tiene que adaptar para poder sacar, creo que tiene muy buenos jugadores, pero a la vez uno tiene que sacar lo mejor de esos jugadores, y en todos estos calendarios y demás, idas y vueltas entre internacional y teniendo jugadores en el hemisferio norte, el que generalmente paga los platos rotos es el jugador, ¿no? Porque hacen un esfuerzo enorme, que tienen mucho tiempo, o sea, que casi que no tienen vacaciones, un jugador que juega internacionalmente para Argentina. Con lo cual, el desafío más grande creo que es poder tratar de tener a los mejores jugadores en su mejor estado, y bueno, y de ahí poder elaborar todo lo que en ataque, mira, en ataque a veces lleva tiempo, son procesos, y hay pequeñas cosas que se pueden mejorar rápido, y lo bueno que a nivel internacional los jugadores tienen una capacidad de aprendizaje generalmente más rápida que en otros niveles más bajos, con lo cual yo creo que se van a poder hacer cosas buenas. Después tenemos que definir, que todavía esto es tan nuevo como que me involucré con los Pumas, que no llegué a hablar, o no llegamos a hablar con Michael y todo el staff, el estilo de juego, la filosofía que vamos a adoptar, y de acuerdo a eso después hay distintas estrategias, técnicas, tácticas para el ataque, ¿no? Específicamente, si se habla de eso. Okay. I'll answer first, and then I'll let David answer on your second question. I think if we look at the what we can bring from rugby league and adapt over, is something that both codes do
very much the same, or they have to do the same thing in games, and that's tackle. So the tackling is tackling. It stops the opposition, and it marks your footprint on the game. So the better we are at tackling, whether it's in singles or in doubles, 2 at a time, sometimes even in triples, how we can dictate the momentum of the game by the way we tackle. That's a definite thing that we can adapt, because in rugby league there is a lot more coaching for the type of tackle and the variety of tackling that you can bring as a player to a different situation, or to each situation that you will encounter on the field. And being able to try to apply those different types of tackles and dominate at the same time, or win that battle, win that contest, is something that we definitely want to, I think that we can get a lot of benefit from David's experience in the game. And then also the ability of taking the space away, the time, being able to do that when taking time and space away through the line speed that you bring in defence, and being connected is something that they do a lot of. So there's some moving parts around the organisation of the defensive line, but once we get back in that line, there's a lot of things that I've seen from being myself involved with rugby league teams over the last couple of years, and being involved in the coaching there. We can really benefit from and adapt into the type of defence that we will use. If I could just add, for me, I will need to go slow for them to go fast. So it'll be, for me, about building the relationships with the players first, and getting an understanding on what type of tackles we need to do to win collisions. I'm all about winning the collision, and it's the same in rugby league. If you're winning it at the ruck, you can get your defence spread and force them into errors. So I'd like to be an aggressive style of defensive coach, especially in the tackles, and talking to Michael about the one-man tackle and how we can possibly slow it down, the two-man style of tackle. So I see a lot of similarities that in the basics of defence and rugby league and rugby union. So I'll be definitely really excited to learn off all the coaches, and to really stretch me as a coach and learn a lot more about the techniques. But I'm all about winning the collisions. Perfecto. Hernán O'Donnell, por favor, ahí, tu pregunta. Estás muteado, Hernán. Perfecto. Gracias, Santiago. Muy buenos días para todos. Michael, quería preguntarle cuáles eran sus primeras impresiones en el primer contacto con el plantel, y a Felipe, si esta situación de un nuevo head coach puede ser comparable a ese impulso y esa renovación de ganas que tuvo el plantel cuando llegó Alex Wiley, que en pocos meses conformaron un equipo que hizo un gran mundial. When he's asking me about the team, he means the playing team or the coaching team when I was involved with the playing team, or the new coaching team? De los jugadores. Well, yeah. Well, I have been really lucky over the last 2 seasons to spend some time, thanks to Mario, letting me come in and being a part of it. And it was, to be honest, it was strange, obviously, having coached Australia. It was strange to be in another dressing room, another meal room with people of from a different country. But
they made me feel like part of their family. We had really good relationships with the guys. I've just this week, all of the 3 coaches that have been already involved, myself, Juan and Andres, we've been in contact with the nearly 70 players that we've been sort of surveying over the last little while. And we've had phone conversations. So I've renewed contact with many of those guys over the last week or so. And they're very familiar. I can only say, like, I really, really like them. They're good guys. They're genuine, right? They're authentic. They're a strong knit team. They love to spend time together, and they like to spend time with the people that are with them, like the coaches, etc. And I really enjoyed the atmosphere of being involved when I had time with the team. So yeah, I feel good about the connection I have with those guys. And it's going to be different now, because it was easy before. You come in and you don't have to make any of the big decisions. It's you're friends with everybody, but there's a lot of respect there from me to them as players, because I see the effort and what they're doing, and some of the difficult situations they're in, like Felipe was talking about before, the context of not getting many breaks, etc., and the continual effort that they bring back every time, whether it's training or games. So yeah, I'm not just a coach, I'm also a very big fan. Con respecto sí, es difícil comparar algo, no sé qué, ya son 24, 23 años pasados, era otro rugby también, pero creo que nosotros los entrenadores no sé si estamos para motivar a los jugadores, sino creo que nuestra función sobre todo es crear un entorno que los motive a ellos por sí solos, ¿no? Que encuentren su motivación intrínseca de por qué vestir y hacerlo de la mejor manera la camiseta argentina y demás. Si nosotros podemos lograr eso, creo que sí va a ser muy positivo, y si lo podemos lograr en este corto tiempo va a ser muy positivo para el equipo, sin lugar a duda, y ese es el desafío, ¿no? Por otro lado, en cuanto a lo rugbístico, a veces el tener poco tiempo de acá al Mundial y demás no es lo ideal, porque obviamente porque quiere cohesión y demás, pero yo creo y tengo mucha confianza que como siempre hablamos, acá no es cuestión de venir y hacer una revolución, sino una evolución de las cosas buenas que se vinieron haciendo en los últimos años, y tratar de agregar pequeñas cositas para que los jugadores se puedan expresar al máximo, porque como te decía, creo que hay muy buenos jugadores en Argentina. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por favor, que levante la mano. Continuamos. A ver si no. Michael, si quieres hacer un cierre. ¿Algo más que quieran agregar? Primero voy a hacer un breve comentario. Darle la bienvenida a David. Es un gusto, bienvenido. Será un placer conocerte. Y bueno, a Felipe, que ya lo conocemos, una alegría que esté de vuelta con nosotros. Y bueno, hay un par de preguntas más. Alejo Miranda, ¿ahí quiere hacer una pregunta? Sí, quería aprovechar para preguntarle a Michael, ahora que ya pasó un tiempo después de la presentación, y que ya también avanzaron las competencias europeas y ya tienen más o menos un panorama de cómo va a ser la convocatoria para julio y cuándo se va a dar a conocer. Oh, right. Okay. The squad. Yeah. Yeah. We've already started talking about
you know, the bigger group and the numbers of players that we need to have over the next 2 weeks. Now that all our coaching team are on board, we'll start having some more serious discussions around how we think the squad will look as far as positionally what we need, and then the people to fill those positions. A very important part of that is the work that Martin Mackay is doing around looking at all the players' load and playing information since the last World Cup, so we can have a really good chart of which players have been playing lots of rugby, who needs to train more, who needs to play, who needs to break, because as we must do, we'll have a plan, 2 plans running all the time. You know, our I suppose our longer term plan towards the World Cup, and then we'll have our shorter term plan, which will be for the next match and how we win matches each week. And balancing those things around planning and also around selection will be really important. But I hope to have something coming towards the start of June around the list, because we want to give our players plenty of time to organise themselves. Even if we can bring it a little earlier, we want to get a balance between watching players playing big games as they come up now, finals of European competitions and of club competitions in the different countries, and see their performance at the next level up. We want to balance that against the certainty of giving people time to get organised, because it is, like Filippo mentioned, these logistics that we have to deal with, they're unlike really what anyone else has to deal with. So they're a very important part of getting peak performance. So giving the players as much time as possible to get organised and get prepared, knowing that they'll all finish at different times, will be very important for us. So we'll have an initial squad towards the end of this month, early next month, that will be announced. And then according to where players finish their time at their clubs, we might make some tweaks here or there as we get closer to the competition. Perfecto. Maxi Domingo, ahí tu pregunta, por favor. La pregunta es para Felipe de vuelta. Felipe, quería saber desde tu última etapa en Argentina 15, imagino que hoy tu cabeza también estará puesta un poco en la final de la Champions y en este proceso tan bueno, o esta temporada tan buena que están viviendo con Leicester. ¿Qué cosas incorporaste en este periodo en Europa en cuanto a tu formación, en cuanto al manejo de grupo, en cuanto a las formas que por ahí tienen entrenadores europeos, que vos obviamente ya tenías la experiencia, pero bueno, por ahí desde otro lugar? Y la otra es, a partir de cuándo te incorporas efectivamente con el staff, es decir, haces el cambio de Leinster a Pumas, y qué te representa por ahí tener bajo tu mando, junto con Michael obviamente, ex compañeros. Bueno, vamos por parte. ¿Qué aprendí? Creo que me gustaría pensar que mucho, ¿no? Yo creo que uno no deja de aprender y tiene el día que cree que lo sabe todo, es donde empieza a caerse, me parece. Creo que es importante seguir aprendiendo. De las cosas que más aprendí, a ver, rugbísticamente tuve la suerte de vivir experiencias a muy alto nivel y uno quisiera creer que entiende un poco de rugby, pero me parece que todo en cuanto al manejo de grupo, a la organización, a todo lo que es liderazgo, desde afuera como entrenador, a cómo transmitir, cómo enseñar, creo que he sido un afortunado con la gente que me tocó trabajar acá en Leinster, especialmente porque, bueno, Stuart Lancaster es de profesión maestro y él tiene una forma de enseñar muy particular que me gustó mucho. En cuanto a eso, tuve la posibilidad también de hacer
un diploma en liderazgo y management. ¿Qué más? Leo Cullen es una persona así como el más joven de todos, pero es el head coach acá, y la forma en que él maneja y mantiene a todos enganchados en el objetivo y demás es realmente admirable. Verlo trabajar creo que ya me enseñó mucho, e intercambié mucho conocimiento en ese aspecto, cómo lo hace, el por qué lo hace de esa manera y demás. Yo creo que sí, me ha desarrollado mucho como entrenador, mi experiencia acá. Después me habías preguntado qué me hace el jugar con o entrenar a ex compañeros, y a mí me pasó acá en Leinster. Entreno todavía a varios chicos con los cuales he jugado. Nada, yo creo que soy una persona bastante abierta como para escuchar qué es lo que quieren. Acá es importante establecer bien los roles, tanto de ellos como jugadores, como uno como entrenador, pero la amistad no tiene por qué ser dañado nada por un título o una posición. Creo que acá hay un solo objetivo, que es que a los Pumas les vaya de la mejor manera, que el equipo juegue de la mejor manera, y todos tenemos que aportar desde donde nos toca. Creo que cuando uno sabe los roles y los mantiene claros, no hay ningún problema de ser entrenador de ex compañeros o de ex jugadores con uno, ¿no? Me parece que eso no es ninguna dificultad. Y no sé si había otra pregunta, creo que eran 3, ¿no? Respecto de cuándo dejas Leicester y te incorporas a Pumas. Sí, yo después de que termine la temporada acá, nosotros ahora tenemos, bueno, un partido este fin de semana, después la final de Europa, y después hay 3 fines de semana donde está el cuarto, semi y final de la URC, que bueno, como no sabemos hasta dónde vamos a llegar, nada, que me sumaría después de eso, o sea, a fin de junio. Muchas gracias. Perfecto, vamos con Hernán O'Donnell, tu pregunta. Sí, Michael, el jugador de rugby profesional tiene un calendario de partidos y de entrenamientos muy apretado y muy exigente. ¿Cómo se equilibra el trabajo que debe hacer un entrenador de seleccionados cuando recibe al jugador, que muchas veces llega cansado desde lo físico y desde lo mental, y tiene que darle ese descanso, pero a la vez también su exigencia? Esto es algo que pasa en el rugby y en general en los deportes muy profesionales, ¿no? Este equilibrio que tienen que dar los entrenadores nacionales, digamos, al jugador profesional. Yeah. Well, you when you balance things, you have things that weigh differently, right? And you try to put them on either side to keep everything level. And different issues have a different weighting. So many players may need the other issue you've got to be mindful of too is that maybe players often may feel that way, but may not say anything because they want to play for the Pumas, right? Or they want to play in their club, or that because they love it. So you need to take a few different views. Firstly, you've got to take a look at some of the purely objective information that you have, which is based around time played, time training, numbers of games in a row, injuries, repeat injuries, looking at the quality of the play. So what league, what are the recovery time, lots of information. In fact, we have a lot of this information, but we probably haven't had the time to interpret it correctly. And I've dedicated one person to be interpreting that information correctly to help us make the decisions that we need to make for the best of the player, which will be in turn for the best for the team. Now, what goes with that also is
building depth, having competition for places in every position so that we can afford, when we need to make those decisions of still needing to perform or still performing at our peak as a team, the best we can as a team, but also giving some players the opportunity to take the break or reinvest in some training or get some rehab done that they may need. And that's where you engage either plan, the longer term plan or the shorter term plan for that player at that time. And most of the time it's about having the right information to make a good decision, talking to the person involved and understanding, and that comes with having a relationship with them so they feel comfortable to speak honestly, and then making a good decision, making a decision first and then making a good decision. And I feel like my experience now over many years of coaching has helped me develop an understanding around what is the unique situation that Pumas players have. And working maybe in a slightly non-traditional way to get the results that we want and the outcomes we want for both the longer term plan, being the World Cup, even though it's not that far away, and also performing well week to week, starting with game 1 against Scotland on 2nd of July. Perfecto. Ahí ya cerramos el espacio para las preguntas. Y antes de cerrar, no sé si Michael o David o Felipe alguna palabra de despedida, algún comentario que se haya quedado, y si no ya nos veremos en la próxima. Well, I think I've spoken a lot, so there's not a whole lot more to say except for the fact that now we're all together. We've got, I think there's one more person left to add to our support team in the back, in the medical area, in the physiotherapy area, that we've already started working our way towards what we want to start when we come together as a group. We've been in contact with most of the players now, and we will have more contact with them as we get closer. And so, it's just a time where preparation is really important, because the better prepared we are, the better we will perform. And we'll be doing that over these next few weeks in the lead up to what I'm imagine is going to be a great time of having international rugby come back to Argentina's shores, because you haven't seen it there for a while. So we want the people who are going to come and watch those games on TV to really enjoy the experience of having international rugby back there and perform accordingly. So that's what we'll be doing over these next few weeks. And I'm really looking forward to working with these fellas and everyone in the support team, because when I was in Argentina last week, the energy they gave me and that they showed for the season ahead has really got me thinking about new things and how can I make this better every time I see them or every time we exchange information. So looking forward to it and what's coming up now, and then when the games come, I'm sure we'll be ready. David o Felipe, ¿alguna palabra? No mucho más. Agradecer a todos por estar y nada, también esperando primero terminar la temporada con Leinster de la mejor manera y después, poder sumarme a los Pumas y empezar esta aventura de la mejor manera también. Así que nada, gracias a todos. Ya nos estaremos viendo por allá. David. From me, I'm just really excited, and thank you for the opportunity to be able to come and join Los Pumas. I'm all in, and I'm ready to work hard and
build relationships with the players and immerse myself in the culture. And yeah, let's go. We might have an asado in there somewhere as well, probably. Thank you, everybody. Bueno, gracias a todos por estar juntos y pronto nos estaremos viendo.